guys, Kenny here and welcome back. Valentine's is just around the corner. Probably sa posting nito, 2 days na lang. And having said that, naisip ko na today sa video na to ang gawin is a quick makeup look na pwede nyo gamitin just in case meron kayong date. Pero actually, uulan ng malakas nun eh, so charot. Ayun nga, for those of you na merong date, whether personal man yan or virtual, hopefully magustuhan nyo yung makeup look na gagawin natin today. And feeling ko naman, magugustuhan nyo kasi lahat ng mga products na gagamitin natin are under 200 pesos lang. So yeah, if you guys want to know kung ano yung mga gagamitin ko sa video na to and also kung anong makeup look yung magagawa natin, just keep on watching. For primer, ang gagamitin natin sa video na to is from EB Advance and this one is yung kanilang first step mattifying primer. And with this one guys, ang ginagawa ko is kumukuha lang ako ng pea-sized amount tapos fino-focus ko lang siya sa areas ng face ko na visible yung pores and also mabilis mag-oil up. Which is basically buong face ko. But ayan, ifo-focus ko lang siya sa center, tapos ini-spread ko lang siyang mabuti. Then after that, ikalat na lang natin kung ano yung natira sa kamay sa ibang area ng face. And look at that, mattified na talaga yung skin ko, as in, wala na siyang shine at all kapag gumagalaw yung face ko. For foundation, ang gagamitin ko is from Ever Bilena and that is yung kanilang all-day liquid foundation. I have 2 shades, pinagmimix ko sila and yung shades na to are Silk and Porcelain. Wala kasing shade na match sa aking skin kaya I have to mix these shades, which is kind of annoying to be honest. And as always, pinagmimix ko lang sila sa aking mixing palette. And I pray to God na sana sakto yung nilagay kong shade and match sa aking skin tone. Kasi minsan sobrang light pa din and minsan naman sobrang warm. In fairness naman sa pagmix ko today guys, malapit yung kulay niya sa skin tone ko. And look at that, diba? Sobrang ganda din ng coverage niya. As in talagang na-cover niya yung mga imperfections sa aking skin. Also guys ha, kagaya ng palagi ko sinasabi, iba-iba tayo ng preference pagdating sa coverage ng foundation. So, just use whatever you want and kung gaano kakapal or kanipis yung gusto nyong ilagay. Parang guide lang naman to and idea just in case nga na wala kayong maisip na look and hindi nyo alam kung anong product yung gagamitin. Just make sure lang, most especially sa base nyo, na long-lasting yung products na gagamitin nyo because of course, kapag ka nasa date kayo or kasama nyo yung partner nyo. Hindi yung tingin kayo na tingin sa salamin, di ba? And parang lagi nyo iniisip kung ano na yung itsura ng makeup. Sobrang annoying kayo mag-retouch and yung tingin ka ng tingin sa salamin, di ba? Ang hassle. Also guys ha, make sure na dinadrag nyo papunta sa leeg yung foundation para match yung face sa neck. Kasi yung iba pagka nagpa-foundation sila, di ba? Hanggang dito lang. For concealer, ang gagamitin natin today is from the SEM and this one is yung Tip Concealer in 1.5. I highly recommend this kung hindi nyo pa nasusubukan because maganda yung coverage niya and also sobrang lightweight and affordable nga. Pero huwag kayong bibili nito sa mall guys. Mas okay siya kung sa Lazada or Shopee because kapag ka sa mall, parang almost 300 pesos siya. Mas okay ng online kasi di ba, hassle-free, hindi nyo na kailangang lumabas and hindi na kayo gagastos pa ng commute. To set my face, ang gagamitin ko sa video na to is from Careline and this one is yung bago nilang Oil Control Mattifying Loose Powder. Maganda to guys. Nagawan ko na siya ng video so kung gusto nyo malaman yung full review, panoorin nyo na lang yun kasi ginawan ko din siya ng wear test doon. Medyo annoying lang to kasi ang lalaki ng butas guys kaya ang messy niya and kapag binuksan, kumakalat yung powder. Hopefully, kung may nanonood na po sa Careline, Miss Mia, baka naman. Para naman sa parts ng face natin na wala pang powder, ang gagamitin ko is from Vice and this one is yung Duo Finish Foundation in Kinesa. This is actually optional. Okay nang kahit yung loose powder lang gamitin nyo. Wala lang, gusto ko lang mag-add ng coverage pa para mas flawless tignan yung face ko. Kaya ayan, ilagay natin siya sa mga parts na wala pang loose powder. For bronzer, ang gagamitin natin is also from Vice and that is yung For Sure na Aura Contour. Napaniguradong alam nyo naman na sobrang love na love ko and madalas kong gamitin especially kapag mga ganitong klaseng video. Definitely one of the best affordable bronzers kasi sobrang nice na kulay niya. Sobrang perfect ng shade especially if you have light to medium skin complexion. And alam nyo na to guys, ilalagay lang natin siya sa outer perimeter ng face. Of course, sa jawline, huwag niyong kakalimutang maglagay para magkaroon siya ng definition and ng shadow. Mag-contour naman tayo this time para mas maging defined yung face and yung gagamitin kong product is from O2O and this one is yung kanilang 4 colors na contour palette. And yung shade na gagamitin ko dito is itong last 2 shades, ipagmimix ko sila. Shit, basag yung eyeshadow. Wait lang guys. Basag yung eyeshadow. Nabasag yung eyeshadow na ginagamit kong salamin guys. Ang sad. Wala akong pambili. So, using the same loose powder, ang gagawin ko is ibibake ko lang yung ginawa natin or nilagyan ng contour para mas magmukha siyang malinis and precise or mas prominent.
Of course, this part is optional and kahit hindi nyo nagawin, nakasanayan ko lang kasi talaga kaya palagi ko siyang ginagawa. Tapos maglalagay pa ako ng konti sa under eyes since eye makeup na yung gagawin natin. So that just in case na may fallout, at least mabilis siyang tanggalin. Ito yung gagamitin natin for the eyes. This one is from Beauty Glazed and ito yung bago nilang Mocha Chocolate Eyeshadow Palette. And ayan guys, this is how the palette looks like once you open it. By the way, mabilis na eye makeup lang yung gagawin ko guys ha, since ano lang naman siya, soft glam. For my transition, ang gagamitin kong shade is yung shade number 2. And ang gagawin ko guys is i-stamp ko lang siya sa outer half and also sa inner part. And look at the pigment, grabe diba? 149 pesos lang yon yung palette na yon, pero sobrang palaban yung pigment niya. Using a smaller brush, I'm picking up the shade number 4 and gagamitin natin siya to intensify yung inner and outer part para gawing mas rich yung color niya. So, gamit yung same concealer kanina, maglalagay lang ako ng konti at the back of my hand. Then after this, ipipick up ko lang siya using a flat brush. Tapos, ang gagawin ko is i-apply ko lang siya sa center ng lid para yung eyeshadow or shimmer shade na ilalagay natin, meron siyang kapitan and mas mag-pop. Para naman sa center ng aking lid, yung shade na gagamitin ko from this palette is si shade number 7. And to apply this, babasain ko muna yung brush para sigurado talaga na kumapit siya and mas intense. Going back with shade number 4, what I'm gonna do is i-blend ko yung edges para mas maging diffused and soft. This time, to add more sparkle sa center ng lid, I'm going to be using this Taviant glitter liner in the shade Pearl. And I got this on sale for only $195 guys. So, kung gusto niyo siyang bilhin, check the description box kasi may available pang shades eh. And in fairness, very impressive siya. Maganda yung effect sa lid. Ayan, ilagay lang natin siya all over the center of our lid. Sa lower lash line, yung first color na gagamitin natin is yung transition color. Gawin natin siyang medyo smoky. Then after that, balik lang tayo dito sa shade number 4, which is yung burgundy color. And i-darken natin ng konti yung outer half. And as always, to save time, off-cam ko na tatapusin yung left eye and maglalagay lang din ako ng falsies and mascara. But optional naman yung falsies, kaya kung ayaw nyo maglagay, okay lang din. It doesn't really matter. For blush, ang gagamitin ko today is from Everbelana and this one is yung Bloom Blush in the shade Rose, which is actually one of my faves kasi super nice ng color niya, very fresh, and maganda yung formula. Para i-highlight yung highest points ng face, ang gagamitin natin is itong Squad Cosmetics Starlight Baked Highlight. Ito yung champagne color nila. On my lips, ang gagamitin ko guys is itong Squad Cosmetics na multi-purpose mousse cream in the shade Blight. Ito yung nude color nila, which is one of my faves actually. And gagawin lang natin siyang parang base because after this, maglalagay pa ako ng lip gloss. But actually, you can already stop here. So kung ayaw nyo maglagay ng lip gloss, pwedeng kahit ito na lang. Look at the color, di ba? Sobrang soft niya. Tsaka hindi siya drying, that's why I like it. For my lip gloss, yung gagamitin ko is from Glitz Bish. And ito yung plump gloss nila in the shade Sand Nudes. Sobrang ganda ng formula nito guys. Tapos plumping pa, kaya nagmumukhang mas pouty yung lips. Siyempre, Valentine's Day, kaya kailangan, di ba? Ang lips nyo lumalaban talaga. Very comfortable to sa lips, guys. Hindi siya mabigat at all. We don't have any affordable setting sprays. Yung less than 200, kaya eto na lang yung gagamitin ko. This one is yung fresh formula na Fix and Finish Oil Control Face Mist. Gagamitin ko sana yung pink, kaya lang malayo siya, kaya eto na lang. And feeling ko naman mas okay din to, especially kung lalabas kayo and mainit, di ba? Kasi this one, for oil control siya. And here you have it guys, this is the completed look. I hope na nag-enjoy kayo sa video natin today and syempre kung i-recreate nyo to, make sure to tag me sa IG para ma-repost ko and also makita. Also let me know guys kung meron kayong date. Actually hindi tuloy Valentine's eh. Uulan ng malakas kaya manahimik na lang kayo sa bahay. Charot lang. No, i-enjoy nyo yung araw kung may jowa kayo or wala man. It doesn't really matter. Tsaka hindi naman para lang sa magjowa yung Valentine's Day.
Para yan sa lahat ng tao, single ka man, divorced, widowed, kung ano man. Basta ayun, i-enjoy nyo lang yung araw. Kumain kayo, uminom, bumili ng kahit anong gift para sa sarili nyo. Treat yourself. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe, especially sa Valentine's. Magkakaroon na naman ng November, baby. Charot. But ayun nga, stay safe and I hope to see all of you again on my next one.